ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, దీని ఏమంటారో తెలుసా? సో వాట్ వీ కాల్ సెల్స్. సెల్స్ సెల్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ the intersection between the row and column. Intersection between the row and column will become a cell. అవునా? So see, the columns are represented in alphabetics and the rows represented in numeric values. Do you know what is the limitation of rows in Microsoft Excel? The limitation of rows in Microsoft Excel: 10 lakhs 48,000 32,000 rows. 10 lakhs 48,000 32. Okay, so that is the limitation. I mean, if you go beyond the limitation, so the organizations are moving the data to SQL server and they are maintaining the huge data in SQL servers. Okay na? So మనకి 10 lakhs లోపల ఉన్నది మీరు మెయింటైన్ చేయాలంటే you can use Microsoft Excel to organize your data. So that is one thing. Okay, so do you know, let me select here. So do you know the address of the cell? Can you able to identify the address of the cell? You can see here J9, which means I'm in column J. I'm in column J, and then so if I select here, okay, let me do this. So I selected a value here, okay, which means the intersection of column and row. This is the cell. So first, before going to this one, let me explain you one more thing. So here you are seeing your columns in alphabets and the rows in numerics, right? So earlier there was another thing. So we call R1C1 style. Okay, let me do this. So now see, all your columns are in alphabets, all your rows are in alphabets. You can see here. So we are in which row? Which row, which column? R represent row, C represents column here. Okay, which column now? We are in which column? R7, seventh row, eighth column, right? So if I select somewhere here, in which row we are in? Row 3, column 5. Anna? So this is simple, right? So earlier it was like this. So now they changed, I mean not now, I mean in the long back they changed this to this one, ABC. Your columns you can see ABC. So whenever you want to identify the cell address, directly you can see the column and the row, intersection of column and row. That is your cell address. Now, so this is how we need to select the cells in Microsoft Excel. So why I'm explaining this one? So in order to learn the Microsoft Excel formulas, you should know the cell addresses. You should know what is cell, what is row, and what is column, right? So are you clear here? Clear? Yes. So you can see the name of the Excel, which is book. మనం ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఏమంటామంటే ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ అంటాం. ఐ మీన్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ ఎనీథింగ్. మనం ఇక్కడ ఫైల్ వెళ్ళేసి యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. బ్రౌజ్, లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ హియర్. ఓకే, నేను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తాను. సో విచ్ ఈస్ ఆర్డర్స్ అని సేవ్ చేస్తాను. can see these are the different extensions we have. So Microsoft workbook and చెప్పేసి Excel workbook, Excel macro enabled workbook, and then Excel binary workbook and SSC. These are the major types we can save the Excel file. One is Excel workbook, one is macro enabled workbook, and then one is Excel binary workbook. So ఈ details అంతా మనకు అవసరం లేదు. Let me save it in Excel workbook. So this is how you say we have three types of extensions. So one is Excel SX antam, one is Excel SB, one is Excel SM antam. Okay, so this is one thing. And you can see these are the sheets. You can add n number of sheets. You can see. Chusara? So you can add the sheets and you can rename these sheets. You can rename the sheets. So again, if you want to save directly, you can save. That is a simple thing. Control S. Okay, na? So this is a small brief. You can see these are the tabs. This we call as tabs. In one ribbon bar antamu, and again these are the tabs. So let me enable all this information. You can see you have home tab, insert,
and you don't look at this one, the page layout, the formula, data, and review and view. So these are the different tabs which are available. In each and every tab, we have a different functionality. So in each and every tab, we have a different functionality. So, I mean, I'm not going to explain all the functionalities in the each tab. So we will concentrate on the important topics which are very important for our interview purpose. Okay. So let me take one Excel file which has some sample data. So before going to the sample data, so let us what we do. See, whenever you are working on any data sets, not only Microsoft Excel, if you are working on databases, tables, right? So first one thing, what you need to do is first you need to understand the data. So what are the information you have in your table, right? So I have some sample data. So before going to sample data, let me explain you the data which I has, the domain, I mean, which type of data I have. So assume that మీరు అందరూ అమెజాన్లో ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసి ఉంటారు అవునా. సో అజ్యూమ్ మీరు ఒకసారి అమెజాన్లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి ఆ ఆర్డర్ మీకు రిసీవ్ అవ్వాలి అన్నారు అనుకోండి. సో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పటి నుంచి ఆర్డర్ రిసీవ్ అయ్యేంత వరకు ఎలాంటి డేటా జనరేట్ అవుతుంది ఐడియా ఉందా మీకు? What is the data get generated when you want to place any order from Amazon? మీరు అమెజాన్లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన నుండి ఆర్డర్ మీకు రిసీవ్ అయ్యేంత వరకు ఎలాంటి డేటా జనరేట్ అవుతుంది? డూ యూ నో? మీరు అందరూ అమెజాన్లో ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసి ఉంటారు అవునా? సో చెప్పండి. సో ఫస్ట్ మనం లాగిన్ అవ్వాలి అవునా, అంటే మనం యూజర్గా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, విచ్ మీన్స్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ జనరేట్ అవుతుందా? సో ఫస్ట్ లెట్ us టేక్ దిస్ వన్, కస్టమర్ ఇన్ఫో అని తీసుకుందాం చాలు. ఓకేనా? సో ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? కస్టమర్ ఐడి ఉంటుంది, కస్టమర్ డీటెయిల్స్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ అగైన్, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డేటా గెట్ జనరేటెడ్? So you will search for a specific product, right? So let's say product info, right? So once you product info ఏమేమి ఉంటుంది, again you can consider product ID. So each and every product will have a unique ID, right? Then product name. So yeah, product category, product subcategory, there are many things. So నేను అంత డీటెయిల్గా వెళ్ళట్లేదు. ఐ జస్ట్ శాంపుల్ డేటా తీసుకుందాం. ఆ శాంపుల్ డేటాలో ఏ డేటా ఉందో మీకు అక్కడికన్నా వెళ్ళక ముందు ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఐడియా వస్తుంది. ఓకే. సో ఒకసారి ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డేటా గెట్ జనరేటెడ్? సో you place your order, right? Then order details get generated, order info. So here order ID, and then so order date ఇలా జనరేట్ అవుతుంది అవునా. సో తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద సేల్స్, ద అమౌంట్, తర్వాత యూనిట్స్, ఎన్ని యూనిట్స్ పర్చేస్ చేశారు, సో ఇలాగా. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటుంటుంది? షిప్మెంట్ ఉందా? సప్లైర్ దగ్గరికి వెళ్తుందా? సో ఎవరైతే ప్రోడక్ట్ ని సప్లై చేస్తున్నారో, రైట్? సో సప్లైర్ ఇన్ఫో ఉంటుందా? నెక్స్ట్, సో వన్స్ ప్రోడక్ట్ సప్లై చేసిన తర్వాత దెన్ ఇట్ గోస్ టు ద షిప్మెంట్. సో షిప్పర్ కదా మనకి ప్రోడక్ట్ ని డెలివరీ చేసేది. సో షిప్పర్ ఇన్ఫో. సో నేను ఇది ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే, దట్ శాంపుల్ డేటా నేను ఏదైతే తీసుకున్నానో ఆ శాంపుల్ డేటా విచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిలేట్స్ టు దిస్ వన్, ద రీటైల్లో మనకి ఈ కామర్స్ లో జనరేట్ అయిన డేటా. ఓకే. సో లెట్ మీ బ్రింగ్ దట్ డేటా. You can see this is the master data which I have. You can see this is the data which I have. See, closely observe. I have a customer information, right? Till here, the customer name, the segment, all information. So I have a product information here. You can see the product ID, the product category, subcategory, and then product name, right? And I have order information. You can see the order ID and the order date, right? And I have another information which is ship, through which ship mode they are shipping the data product, and then what is the ship data. So this is the sample data which I has. Okay. So manam we'll see how to utilize this sample data and we'll bring some insights from this data, right? So are you clear about the data? So not only this data, and if you take any data set, first you should know a basic idea about your data.
మనకి టేబుల్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అనేది క్లియర్గా తెలియాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ యువర్ డేటా ప్రాపర్లీ. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నాట్ ఓన్లీ ఎక్సెల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ డేటాబేసెస్ as well. MySQL database మీకు క్లాసెస్ అయిపోయి. So even if you go to MySQL database, if you're working on a real-time project, first you need to understand the data. What type of data you are getting. Okay? Then only you can able to understand the requirements. So once you understand the requirement, then you can able to start working and developing the things. So this is the first thing you need to know. Now, as you know, this is the column, right? And these are the rows. So do you know what is data type? Data type and ఏంటి? SQL నేర్చుకున్నారు కదా? What is data type? Sorry? What is data type? Initial data type ఏంటి? ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇంటీజర్, తర్వాత క్యారెక్టర్, ఆర్కార్, డేట్ అండ్ టైం, ఫ్లోట్, డెసిమల్, చాలా ఉన్నాయి. సో దానికి వెళ్ళే ముందు వాట్ ఈస్ డేటా టైప్? డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? హౌ యూ డిఫైన్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ద కాలం? సారీ మేడం, ప్లీజ్. No, no. So what is the type of data you are storing into column? సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మీరు కాలంలో స్టోర్ చేస్తున్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని విల్ డిఫైన్ ద డేటా టైప్. అవునా? సో మనం మేజర్గా ఎక్సెల్ వర్క్ తీసుకుంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ ద A డేటా టైప్స్. particular త్రీ kind డేటా of టైప్స్. data. వన్ ఈజ్ అ న్యూమరిక్, హోల్ నెంబర్ అంటున్నాం. అవునా? వన్ ఈజ్ టెక్స్ట్ ఇంకా తర్వాత డేట్. త్రీనే ఉంటాయి, రైట్? త్రీ డేటా టైప్స్. వన్ ఈజ్ న్యూమరిక్, టెక్స్ట్ అండ్ డేట్ డేటా టైప్. సో నౌ విల్ సీ హౌ టు ఫిల్టర్ ద డేటా. అవునా? సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్లో డేటాను ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలో, ఎలా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయాలో చూద్దాం. దెన్ విల్ గో టు ఫ్యూ ఎక్సెల్ functions, right? Okay, see, you can see this one, right? So let me go here. You notice this one, reason on that. So in reason I have four values. One is west, south, east and central. So I have data for four regions: central, east, west, and south. So if I want to filter my table for any region, so what you should do? So you need to apply a filter. అవునా? SQL server మీరు వేర్ క్లాస్ చూసారా? Why do we use where class? To filter the data or filter the table, right? So here also you will do the same kind of thing. So మనం ఏం చేస్తున్నాం, SQL లో we are writing a code where class to filter the data, but here we are applying the filters to filter the data. That's it. That is the only difference. ఇక్కడ మీరు ఏమి కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. You need to filter the data. Wherein in SQL you need to write where class to filter your data, right? Yes. So in order to filter the data, what you do, select the row, the header, and then go to home, and you can see sort and filter. So you can select filter, right? Or what you can do, you hold control and shift, control shift L, control shift L for filter. To remove the filters, even control shift L. This is a shortcut only. Okay, control shift L, control shift L. Okay, now, so what I do, I'll come here, simply I'll filter my data. So that's it. This is the simple way you can do the filter. Now on the filter data, so I want to know how many orders I have, the number of rows. Filter data మీద number of rows ఎలా ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు? I don't want to write any formula. So what you do, you select any column. Sorry, you select any column, you can see the count here, right? And again, if you scroll right, so these are my sales. So for south region, if I select my column R, you can see the sum of sales, which means these are the the sales which have been generated in south region. Clear? So you can see the count as well, and you can see the average, right? So this is how you simply filter your data by using the filter. So to apply the filter, control shift L. To remove the filter, control shift L. Simple. See, మనం ఎక్సెల్ అనేది చాలా ఈజీగా తీసేద్దండి, విచ్ ఈస్ వెరీ 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 గుడ్ టూల్. మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళినా అంటే విల్ వర్క్ లాట్. అరౌండ్ 30% ఆఫ్ వర్క్ యూ విల్ వర్క్ ఇన్ ఎక్సెల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్స్, ఈవెన్ డేటా సైన్సెస్, డేటా అనలిస్ట్ అంతా. ఓకేనా? సో let us look at the few basic Microsoft Excel functions. Functions గురించి చూద్దాం. ఎందుకంటే I mean if you go for an interview, they will more concentrate on the functions. Okay na? So if filters ఇదంతా it's fine, but they will more concentrate on functions. So let us start with basic functions, and let us look at
two advanced functions, which is VLOOKUP and HLOOKUP. Okay, yes. So before going to the functions, please make sure మనం ఇందాక R1 C1 and style ఒకటి చూపించాను, the rows and columns. So you need to be very careful. Okay, so let me come to an empty sheet. Let me add some date here. So some date తీసుకుందాం. So నేను ఇక్కడ వచ్చిన డేటా యాడ్ చేశానండి, స్మాల్ డేటా. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ సే if I ask you to sum these values, if I ask you to sum these values, what you will do? So you can take here. No, I don't want that. So now you sum. How do you do? So manual గా sum ఎలా చేస్తాం? Step by step, అవునా? So Microsoft Excel, if you want to write any formula, you start with a equal. I'll come to that point again. So what you do, you take this one and plus this one plus, అంటే ఏదైనా ఇలాగే చేస్తామా మనం, right? So this is how we'll do, right? So but Microsoft Excel లో మనకి ఏమన్నా beautiful functions ఉన్నాయండి. You don't need to go and select each and every cell. Okay, you don't need to do that. So we have a very beautiful functions in Microsoft Excel. So Python లో ఎలా చేస్తారు ఇది చేయాలంటే, if you want to sum these values, how do you do in Python? చెప్పండి. లూప్, లూప్. ఓకే, ఇంకా ఎనీ అదర్ ఆప్షన్? సారీ ప్లీజ్. వైల్ లూప్. ఓకే, ఇంకా రైట్, నో is ఇష్యూస్. equals to sum is equals to See, sums. if you want to write any function in Microsoft Excel, always you need to start with equals, equal. You type equal, and then I can do this one. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? No, I can't do this one, right? So what you do, there are few aggregation functions. For example, let's say add అంటున్నాం అంటే మనం values ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. So we need to use function sum. You write sum, take tab and select this range. That's it. So close the bracket and you can see the total sum. So this is how you need to start writing the formulas in Microsoft Excel. Are you clear here? Shortcut chapna. So come here, Alt plus, Alt plus. That's it. Integra, just Alt plus, you can get some, right? So if I ask you to get the average of all these values, how do you get? Equals to average, right? So Average. equals average mathematical function ఏంటి? Average calculate చేయాలంటే sum of values by, sorry, చెప్పండి, total number of rows by sum of, Value. right? So okay, let me do this. If I say average, so what do you do? Equals to type average. Whenever you are working in Microsoft Excel, you need to follow the syntax. Syntax అంటే ఏంటి? ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ సింటాక్స్? ఆర్డర్, అవునా? సో లెట్ మీ బ్రింగ్ స్మాల్ అబ్రివేషన్ అనుకోండి లేదా డెఫినేషన్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ యూ థింక్. సి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిన సింటాక్స్ ఇస్ బేసికలీ అబౌట్ వాట్ వర్డ్ కమ్స్ బిఫోర్ వర్డ్స్, అంటే మనకి ఏ వర్డ్ తర్వాత ఏమి రావాలి అనేది మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకుంటాం. అయితే ఎక్సెల్లో ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం. ఎక్సెల్లో వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ తర్వాత ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోవాలనేది మనకి సింటాక్స్లో క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్స్, యూ నీడ్ టు ఫాలో ద సింటాక్స్, రైట్? సో అగైన్ మీరు పైథాన్లో చాలా ఫంక్షన్స్ నేర్చుకుని ఉంటారు, అవునా? సో వైల్ యూ రైటింగ్ ఎనీ ఫంక్షన్స్, యూ నీడ్ టు ఫాలో సింటాక్స్. సింటాక్స్ ఫాలో కాకపోతే ఏమవుతుందండి? ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో సింటాక్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Errors, right? In Microsoft Excel also you will get so many errors. Okay, so I'm not going to explain all the errors, but see, I had mentioned few errors here. So ఇలా errors వస్తాయి. Okay na? Maybe I'll share you this Excel after this class so that you'll get a clear idea about errors as well. Now, okay, so let us come here.
So if I want to calculate the average equals to average, you type the average function, take the tab and select the range of values. So this will give you the average. And then even some say total value. So equal to even, you take sum and then do this. So this is simple, right? So, so if I want to find out the maximum or minimum value, so what are the functions again? Min and max. So equals Max. to min of Min. your range, Self. max of again your range. If I want to count the rows, what we can do? Count. So in count again, we have two Count. functions in Microsoft Excel. Probably you will get it in interviews. So maybe they may ask you the difference between two count functions. So one is count Count and if. then count A or count Count on if. count A. So count A. only it will count only numeric values. It will count numeric values. Okay. So count A will count all the values. It will count all the values. Please be clear. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా అడిగితే అడగచ్చు. So what is the difference between count and count A? Okay na? So when you're using again count, so it will exclude the blanks. Will exclude, exclude the blanks. Here also it will exclude the blanks. Okay. So be clear the difference between count and count A. Count will count only numeric values. Count A will count alphanumeric values both. Let us see one example here. Yes. Okay, text value em ledhu. Okay, let's see. Count of, now if I take this one or I take like this, let's see what is the count we have? 19. Correct na 19 వస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ. So same equal to count A I'll take. See what we got result? 20. Why we got 20? Header also it is considering, right? So when we use count, the count function will only count the numeric values. So since it has not been considered the header, so count A function will count all the values that have been considered the header as well. So this is the basic aggregation functions we'll use in Excel. Okay, so let us move to date functions, which are very important. Okay, so let us come here. So first we'll see date. Okay, see equals to date. What is the syntax we have here? Year, month, and day. So you give any year. So you 2025 ఇస్తున్నారు. So 10th month and again day is 25. So this will return you the date. Date function will accept three arguments. One is year, one is a month, and then one is day. So again we have today. So just to use this one. మీకు టైం స్టాంప్ అని ఉందా? MySQL లో టైం స్టాంప్ ఏమైనా ఉందా? టైం స్టాంప్ గెట్ డేట్ అని ఉందా? గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ ఉందా? గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? It will return you the current to date with the timestamp కదా. So here today function will return you the current to date. See, today function will return you the current to date. Now another function we have which is now. A now function is exactly act as a get date in MySQL server. Okay, equals to now. Just open and close the bracket and you can see the timestamp as well. Right? So similarly you have same. So in MS SQL Server, if you want to extract the month from date, which function do you use? In SQL Server, if you want to extract month from a date, which function do you use? Human. No? No idea. MS SQL అయిపోయిందా మీకు? డేట్ పార్ట్ అనే ఏమైనా ఫంక్షన్ ఉందా? డేట్ పార్ట్
ఉందా లేదా ఉందా డేట్ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది ఓకే ప్రిపేర్ వెల్ okay so you have month function again here so if you want to bring the month I mean if you want to extract the month from your date so what you can do month is you can see equal serial to number it is month. asking for serial number you need to provide a date so let me provide this one the reference of date right so this will give you the month Comma. okay Okay. Only so month. similarly you have something called year ఇవన్నీ స్మాల్ స్మాల్ ఫంక్షన్స్ అండి మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటారు ఈ ఫంక్షన్స్ మీద అవునా ఇయర్ ఈజీగా ఉందా Date. ఓకే సో నౌ లెట్ us మూవ్ టు ఇఫ్ కండిషన్స్ లాజిక్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్దాం ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో డూ యూ నో వాట్ ఆర్ ద లాజిక్ ఫంక్షన్స్ డూ వీ హ్యావ్ పైథాన్లో ఏమున్నాయి లాజిక్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పైథాన్లో లాజిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా ఇఫ్ ఉందా నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ ఉన్నాయా ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ ఉందా ఎల్స్ ఇఫ్ ఉందా సో ఇక్కడ ఏముందంటే జస్ట్ ఇఫ్ ఉంది వి విల్ యూజ్ ఇఫ్ ఓకేనా ఎస్ సో వి విల్ యూజ్ ద ఇఫ్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్ ఓకేనా సో డూ యూ నో వై వెన్ డూ వి యూజ్ అండ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఎస్ When సో వెన్ we యూ కంపేరింగ్ ద need టూ వాల్యూస్ both the values. అవునా వెన్ యూ చెకింగ్ ఫర్ ద టూ కండిషన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు satisfy the both conditions then you can go for and or either of the condition maybe it may become true or false clear okay if I want to explain the things again if conditions మళ్ళీ ఇక్కడ నేర్చుకుందా లేకపోతే అవసరం లేదంటారా నాట్ నీడెడ్ అట్ ఆల్ ఓకే ఎస్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే సో వీ హ్యావ్ టూ మేజర్ ఫంక్షన్స్ అండి ఎక్సెల్లో విచ్ ఈస్ వి లుక్అప్ అండ్ హెచ్ లుక్అప్ సో if you attend any interview majorly they will ask you questions based on the vlookup and hlookup okay so let us go to the vlookup and hlookup and we'll see how to write those vlookup and hlookup అవునా సో మనకి MySQL లో జాయిన్స్ చూసారు కదా మీరు వై డు వి యూజ్ జాయిన్స్ టు కంబైన్ ద టూ టేబుల్స్ అవునా సో ఈ జాయిన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి డూ యూ నో హౌ దిస్ జాయిన్స్ విల్ వర్క్ సారీ ప్లీజ్ చెప్పండి మేడం డూ యూ నో హౌ దిస్ జాయిన్స్ దేని మీద వర్క్ అవుతాయండి టూ టేబుల్స్ ఎస్ టేబుల్స్ కరెక్టే బట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఏ కండిషన్ మీద కాలమ్స్ And కీ కాలమ్స్ మీద condition. కదా ప్రైమరీకి అంటున్నాం మనం ప్రైమరీకి బేస్ చేసుకొని మీ జాయిన్స్ వర్క్ అవుతాయి రైట్ సిమిలర్గా వీలుకప్ కూడా అంతే అండి వీలుకప్ కూడా ఏంటి సో ఇట్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద కీ కాలమ్స్ సో మీరు ప్రైమరీకి అయినా తీసుకోండి నథింగ్ ప్రైమరీకి అయినా తీసుకుందాం ఓకేనా సో మీకు అగైన్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఎ వాల్యూ అమాంగ్ ద వాల్యూస్ ఏ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం ఇన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం కదా ఇన్ ఆపరేటర్ అనే యూస్ చేసేది టు చెక్ ఎ వాల్యూ అమాంగ్ ద వాల్యూస్ సో వీలుకప్ కూడా అంతే టు ఐడెంటిఫై ద వాల్యూ అమాంగ్ ద వాల్యూస్ విల్ గో ఫర్ వీలుకప్ అంటే మనం ఒక వాల్యూని తీసుకొని ఈ వాల్యూని తీసుకొని ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాం దట్స్ ఇట్ అంతే కదా సో let me explain you clearly so I had some a small definition you can see here సో మనం VLOOKUP ని వర్టికల్ లుకప్ అంటాం లేదా రైట్ లుకప్ అని అంటాం వి విల్ కాల్డ్ వర్టికల్ లుకప్ ఆర్ రైట్ లుకప్ సో వర్టికల్ అంటే ఇట్ విల్ లుకప్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ద కాలమ్ వైస్ అండ్ దెన్ రైట్ లుకప్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ టేబుల్ సో మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా you can see this is the syntax so lookup value table array and then column index number and then match type కొద్దిగా బై హార్ట్ చేసినా పర్లేదు ఇది గుర్తుండాలి మీకు సమ్ టైమ్స్ అడుగుతారు టెల్ మీ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ వి లుక్అప్ అనేసి సో lookup value I mean the value which you are looking for which you want to search for
టేబుల్ అరే అంటే ఏంటంటే ఏ టేబుల్లో మీ వాల్యూని సెర్చ్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ద టేబుల్. అండ్ దెన్ కాలం ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటున్నాం. సో అది నేను ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత. Then a match type. So again, when we come to match type, so you will be having like this: the true or false. If you say true, so that will give you approximate match. The false will give you exact match. Okay? Yes. So let us come here. So I have some data here. So I don't want to do it here. Let me copy it. Currently, I have some product information, the product IDs. Okay, so these product ID information, the product name and product category, I have it here. So the product name here and the product category here, right? So what I want to do, based on this value, I want to bring the product name and then product category. Based on your key column, this is considered, this is our primary key. ఇది టేబుల్ 1 అని కన్సిడర్ చేసుకోండి. అలా వెళ్దాం, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ లో మీరు జాయిన్స్ నేర్చుకొని ఉంటారు, అవునా? కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ అ టేబుల్ 1, ద లెఫ్ట్ టేబుల్ అనుకోండి. కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ అ రైట్ టేబుల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద కీ కాలమ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్. సో దిస్ ఈస్ ద అగైన్ కీ కాలమ్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, సో యూ నీడ్ టు సెర్చ్ దిస్ వాల్యూ అమాంగ్ దీస్ వాల్యూస్, and then you need to bring the product name and then category information. So in order to get these information, we will use VLOOKUP. Okay, so ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో see, let me write here. So equals to VLOOKUP. So first what it is asking, the lookup value. So based on which value you want to perform your search, based on which value you want to perform your search. So I want to perform my search based on this value. Okay, సో వేర్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్, మీరు ఇక్కడ ఈ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఈ వాల్యూని ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ టేబుల్ అరే అంటున్నాడు, అవునా? సో విచ్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ మై వాల్యూ ఇన్ దిస్ కాలం, అంతే కదా? సో సెలెక్ట్ దిస్ కాలం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏం కావాలంటే టేబుల్ అరే అంటున్నాడు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ వీ వాంట్ హియర్, ద ప్రోడక్ట్ నేమ్. ప్రోడక్ట్ నేమ్ కావాలి కదా. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ జస్ట్ సెలెక్ట్ ద టేబుల్ వేర్ యూ హ్యావ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్. సో టేబుల్ ఇలా సెలెక్ట్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ నుంచి టేబుల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ హ్యావ్ మై ప్రోడక్ట్ నేమ్ హియర్. సో యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఇలాగా, రైట్? అండ్ దెన్ మనకి ఇక్కడ టేబుల్ అరే అయిపోయింది. యూ కెన్ సీ ద టేబుల్ అరే వి సెలెక్టెడ్. దెన్ సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కాలమ్ ఇండెక్స్ నెంబర్, which means which column value you want to return. If you consider from product ID, so I want to return my product name. So ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నది, సో కన్సిడర్ ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ ఐడి ఈస్ యువర్ కాలమ్ 1. ఎందుకంటే మనకి అక్కడ నుంచి మన టేబుల్ మనం కీ కాలమ్ తీసుకున్నా కనుక అక్కడ నుండి మీ టేబుల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3 అండ్ కాలమ్ 4. సో విచ్ మీన్స్ ఐ నీడ్ టు రిటర్న్ ఫోర్త్ కాలమ్ వాల్యూ. Then so here what we need, do we need approximate match or exact match? So always we need exact match, then take false. False ana తీసుకోవచ్చు లేదా జీరో అయినా తీసుకోవచ్చు. Okay, so close the bracket and enter. See, you got your name వచ్చింది ఇక్కడ. You can see this one, you got your name. So let us write again, equals to, ఇక్కడ నేను ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే వస్తుందండి. See, if I drag it here like this, I get my all the values. But I don't want to do that. I want to write it again. I want to write it again. So equals to VLOOKUP, which value you want to search. So you want to search for this one, then comma. So where you want to search, you select the table. See from here. So this is where your table starts. So select all the columns which you want to search. So see 1, 2, 3. Because till product name I want to select, because I want to return my product name, comma. So product name in which column index, when you consider your table from product ID.
It is in fourth column. So your product ID become column 1, then category column 2, column 3, and column 4. So I have my product name in fourth column. So select 4 and then the match is 0, which is exact match, and enter. See, you got your product name. Now let us see here. Another example, same example, equals to, so you write your VLOOKUP, select the value you want to search for, and then now let's see. So what are the columns I need to select now? So this is the key column, right? I need to start from key column to right side. You should not go back. మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళొద్దండి. సో ఆల్వేస్ యూ షుడ్ కమ్ రైట్ సైడ్. సో అందుకనే మనం వ్యూ లుక్అప్ ని రైట్ లుక్అప్ అంటున్నాం. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్. Okay, so select these two because I want category, that's it. So comma, what is the column number, category column number 2, you take 2, then 0, so that's it. You got right now. So I want profit. So tell me, చెప్పండి మీరు చెప్పండి, equals to, so we look up, yes, the product ID. So from where I should start? I should start from here. So select all the columns, comma. So what is the column number I want to get? 8. So give 8 and then comma 0. So close the bracket and enter. You will get your product, sorry, your profit. Simple, easy on that. So syntax ఏంటి? Lookup value, lookup array, table array, column index number and match type. Simple. 4 arguments ఇస్తున్నాం. Are you clear here? Okay. Now this is another example. Same. VLOOKUP చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా. But ఏంటి, here we did the VLOOKUP in same sheet. Now we are doing it in different sheet. Sorry, here in a different sheet. So let's see this one. Same, equals to, again your VLOOKUP. So this is your key column you want to search for. Where you want to search this table, a table o. Again I should go back here, right? See, and then what I want to get. So this is where I want to start. So I want to get the customer name. So two columns select చేయండి. So because I have customer name in the next column, then comma, what is the column number here? 2. Select the 2, comma 0. That's it. So we will get the customer name, right? So now if I double click here, then it will fill down. So or what you can do, మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కంట్రోల్ D. లేదంటే what you can do, you select this, you can see if you hover here plus symbol, you double tap here, that will copy down. Clear? So let's see this one, equals to, so here I want to get the segment. So again we look up, so your customer ID, then go to master ID, master data, and so from here, so segment ekkada undi, so here we have, so which is in third column, then select the 3 comma 0. So this will give you the segment. ఈజీగా ఉందా? మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్స్ నేర్చుకున్నారు, అవునా? జాయిన్స్ నేర్చుకున్నారు, అలాగే మీరు లూప్స్లో ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీ చేసి ఉంటారు, చేశారా మీరు పైథాన్లో, అవునా? సేమ్ థింగ్ యూఆర్ డూయింగ్ అగైన్ హియర్. ఈజీ. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్? వీలుకప్లో ఎవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్? ఓకే, నౌ విల్ గో టు హెచ్ లుక్అప్. వాట్ ఈస్ హెచ్ లుక్అప్? హారిజాంటల్ లుక్అప్. సో సింటాక్స్ గమనిస్తే సేమ్ అండి, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సేమ్ సింటాక్స్. యూ కెన్ సీ same syntax, the lookup value, the table array, and then you got a row index number. There we have column index number, here row index number, then the match type same. So let us see this. So I have some data here, the employee data. Again మీరు ఎంప్లాయీ డేటాని మీరు SQL సర్వర్లో చూసారా, MS SQLలో బేస్డ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీదనే మీరు క్వైరీస్ అంతా రాసారుగా, the same data. See here, horizontal lookup again. Here we saw VLOOKUP, vertical lookup. So here we are looking at horizontal lookup. So now what I want to get,
For this employee ID, I want to get this information from this table. జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారా? You can see here. So for this employee ID, I want to get the information for all these columns from this table. Are you clear? So now equals to which lookup? What is the lookup value here? So this is a lookup value. Then comma. So table array. So what I do, I'll select complete table. Complete table select chesam. So here you can see while working with VLOOKUP, ఇక్కడ మనం ఏం చేసామండి, we completely selected the columns, complete columns select చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, కాలమ్స్ అంతా సెలెక్ట్ చేయలేదు, మనం సమ్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్, రైట్? సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ వైల్ సెలెక్టింగ్ దిస్ రేంజ్, యూ నీడ్ టు ఫిక్స్ ద రేంజ్. You need to fix the range. So how do we fix? అది చూద్దాం మనం. Equals to h lookup. You select your key value or the lookup value, then table array అంటున్నాం. Then you select your table array. Now you need to fix the range. So in order to fix the range, function f4. గమనించారా డిఫరెన్స్? ఇక్కడ చూడండి. You just notice here. Again we'll do select the column or value, then select the range. Function f4. గమనించారా ఏం జరిగిందో? అగైన్ యూ కెన్ సీ, నోటీస్ ప్లీజ్, చేంజ్ అవుతుందా? ఫార్ములా బార్లో మీరు గమనించవచ్చు డాలర్ సింబల్ వస్తుందా? సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్విక్లీ, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ మీన్స్. సో అజ్యూమ్ కాలమ్ ఏ రో 1, ఓకేనా? సో యూ సీ దిస్ వన్ ఇలా ఉందనుకోండి, దెన్ దీన్ని సెల్ లాక్ అంటాం. సెల్ని లాక్ చేస్తున్నాం, ఓకే? సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. So this is column lock. Sometimes you can see this one. So this is row lock. Row. Clear? So this is how we need to lock the cells. So what I'm doing here, so I'm completely locking the complete range. Okay, let me select this one. Do this. See? This is how you can lock. So again, this is how you can lock. Then comma. So what is the row index number? I want to get the employee name. So employee name మనకి ఏ row లో ఉంది చూడండి, సెకండ్ row లో ఉంది, right? You need to give row 2, comma 0. Enter. You got? So now వచ్చిందా మనకి నేమ్ వచ్చిందా? You got the name? సో మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, హారిజంటల్ లుక్అప్ అంటున్నాం, బట్ నేను ఏం చేస్తున్నా, వర్టికల్ గా ట్రాక్ చేస్తున్నా. ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? కరెక్ట్ ఓన్లీ. నో ఎందుకు అవుతుంది? నో, వీఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్. మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది కదా, ఎందుకు రాంగ్ అవుతుంది? నో, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. నౌ లెట్స్ సీ. సో ఇఫ్ ఐ డ్రాగ్ దిస్ టు రైట్, వాట్ యు గాట్ హియర్? You got some NA, right? So do you know why? Lock, cell lock cheyali. Ekkada lock cheyali? This one. See, what is the value here? C17, which means this one. If I go here, what is here? D17, which means the reference is changing. I don't want to change my reference. My reference always should be 102 only. Then what I need to do? I need to lock this, right? So, see, you lock it. Then ఏమైంది ఇక్కడ? రాంగ్ కదా, ఇలా చేయొచ్చా మనం? నో. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వెన్ యూ లాకింగ్ దిస్ వన్, రైట్, వెన్ యూ లాకింగ్ దిస్, you just only lock the column, not the row. Okay, so do this.
ఏమవుతుంది? డూ యూ నో వై దిస్ హ్యాపెనింగ్? తెలుసా మీకు? సో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వాట్ హ్యాపెనింగ్ నౌ అగైన్? ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్ C17 వస్తుంది కదా. దెన్ వాట్ వి నీడ్ టు గెట్ హియర్ ద రో అనేది చేంజ్ అవ్వాలి. సో మీరు అది ఆలోచించట్లేదు అంతే కదా. మనకి ఇక్కడ రో నెంబర్ చేంజ్ అవ్వాలి, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద రో? ఎంప్లాయీ జెండర్. రో నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ? 3. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ 3, దెన్ ఐ గెట్ మై రిజల్ట్. సి జెండర్ వచ్చిందా? దెన్ ఇఫ్ ఐ ట్రాక్ దిస్ అగైన్ హియర్, సో వాట్ ఈస్ ద రో నెంబర్ ఐ నీడ్ టు యాడ్? 4. అర్థమవుతుందా? So again, we can automate this one. So మళ్ళీ automate చేయాలంటే again you need to learn one more function. So if you want me to explain, I can explain you. That will become a complete dynamic. Okay. So something called match. The function name is match. So let me write match function here. Equals to match. So I want, okay. So let us start from here. Match. Take this reference, comma, and this is the table array, and then match type 0. So what you got here? ఏమొచ్చిందండి? So I need to lock these cells. See, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. So I need to lock this, and then what I need to do, I need to drag this. So ఇక్కడ ఎన్నే వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది? Again I need to lock this one as well. What I need to do? So I need to lock the cell. See, so this is how you do. సో నేను ఏం లాక్ చేశాను? రో లాక్ చేశానా, కాలం లాక్ చేశానో చెప్పండి. కాలం. కాలమా రో? రో. నేను రో లాక్ చేసేసాను. 1 second. ఏమైంది ఇక్కడ? Let me come back here. See what happening here? So here I need to lock this one. So this one, this one. The match function, what it will do, based on this row number, it will return you. So based on your lookup value, the number of row it will return you. So now let's see. See, you got right to drag all the way to here. Now you write your function equal to h lookup your reference number, right? So you log this, comma, this is your table array. Again you do log, comma, row index number. Now I'll take this one. అంతే కదా మనకు కావాల్సింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ నీడ్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇస్ ఇన్ సెకండ్ రో. ఈ టేబుల్లో మనం ఎంప్లాయీ నేమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, విచ్ రో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెకండ్ రో. సో కమా 0. కంట్రోల్ ఆర్, కంట్రోల్ ఆర్. చూడండి వచ్చిందా? Do you got? So now let us see here as well. Equals to, right? H lookup your value. You just log this value. Then you take your table array. You log this one again, and then same. So you consider this one, comma 0, and you just to track these two, right? You will get all your values. So this is how your H lookup function will work. Horizontal lookup. So again, this match function you can use inside. So ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? ఇక్కడ separate గా define చేసుకున్నాం. But you can define it in your formula. So how do we define? ఇక్కడ మనం ఎలా డిఫైన్ చేశారండి? సో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డిఫైన్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఫార్ములా. సో లెట్స్ సి, ఈక్వల్స్ టు h lookup your value, comma, again your table array. You just do this lock, comma. So now row index number. Again I can write this match. I want to find this one. Sorry, oh, okay, match. Yes, I want to find this one.
Okay, so comma, I want to find it from here, comma 0, and then comma 0. See, I can do this. వచ్చిందా? సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, ఇక్కడ మనం మ్యాచ్ ఫంక్షన్ తీసుకొని రో నెంబర్ని సపరేట్గా డిఫైన్ చేసాం. హియర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇన్ ద కాలమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో యూ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ VLOOKUP యాజ్ వెల్. లెట్ us look at the VLOOKUP again. VLOOKUP ఇంకొకసారి చూద్దామా విత్ ద డైనమిక్ మ్యాచ్ ఫంక్షన్. లెట్స్ సీ. Okay, so here I want to get all this information and see. So I want to get all this information. I don't want to manually enter the value, the column index number. I don't want to enter it manually. So how do we do now? Let us see this. Equals to, you know this one. Select it, comma, a table array, again from product ID to till profit, comma. Now what I need to do, I need to mention the column index number. How do we mention now? So now I want to get the category. So what is the category column index number? It is 2. I don't want to mention it manually. So again I'll write a match function, and then in this match function what I do, I'll go here and I'll select this one. This is the column which I want to look for, right? And then comma. So again I'll go back here and I'll select from here to here the column headers. These are the in this range I have my column numbers. So you do this and comma 0 and then 0. So we got some issue. Okay, let's see. 1 second. So we are looking at B1. Yes. Product ID. Okay. So let me. Okay, we took this one from Q1. Okay, let us see this. So here we have master data. I should take it from product ID, right? So let us see again. Equals to the VLOOKUP. Take this one. You take your table array, comma, match, and your category, then comma, and go to your master data and select your information from here to here, and then comma 0, comma 0. We got technology. So now I don't want to worry about the things. I can get it. So I can do this. So ఏంటి ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది. Do you know why this one? See, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, రేంజ్ చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? యూ నీడ్ టు ఫ్రీజ్ యువర్ రేంజ్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ VLOOKUP అండ్ HLOOKUP టేబుల్ అరే తీసుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు freeze your table arrays. So now what is the thing I need to freeze here? This one, right? This should not change, right? See, చూడండి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. So that should not change. So what I do now, this one I'll freeze it. I mean freeze in the sense I'll do the lock here. So that's it. Control R. So what we got here? Okay, so we'll do this one as well. Okay. This is B1. Okay, so again this one you can see the B1 which is changing. So it should change or not? It should change. So category. Okay, let me do it. Let me do quickly again. So equals to VLOOKUP, or what we do. So we'll write match function here.
So take this one, then go to your master data and select your information and then freeze this and comma 0 to this. So you got your column numbers right. So now equal to VLOOKUP, take this one and master data. Again you select all this information, comma, you come to again product information, you take this 2, comma 0. So this will give you the correct answer. So what exactly? Okay, so we'll freeze this again. Even okay, I got the thing. See what we are doing. So this A3, the reference cell. So what we are doing. So when I drag it to the right side, this is changing. See, this is changing. I should not change this one. So what you do? You just do lock this one as well, and then do this. That's it. Now you do this one. You know why it is happening again? Do you know why? The references again. So what is the references? This is. So which means I need to do this one as well. Here I should do lock. So what I'm locking here. Okay. 1 second, Andy. So we need to lock the row. Row lock chain. That's it. So what we are doing here, B1 and it should be C1. Yes. Should be okay. So here we should lock the row. Row. Just give me a minute. Lock the column. So now we got see. So చిన్న mistakes అండి. So when you are locking the columns, you need to be very careful. Okay. So ఒక కాలం మీద VLOOKUP చేసేటప్పుడు we are good. So when you are doing the VLOOKUP on multiple columns with match function, and this is the small things you should know. So by locking the cells. Okay. Are you clear? So కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను మిమ్మల్ని. Yes. Okay. So tomorrow we'll see the pivot table. Pivot table, and then we have something called you can see if you go to home, we can call something called conditional formatting. And again, in the data, we have something called data validations. You can see this one, the text to columns. And again, so if you want to highlight the duplicates or if you want to remove the duplicates, if you want to split the column based on the delimiters, and we can see all this information tomorrow. So again, tomorrow we'll see how to report the basic charts. So let me explain you small thing. So this is how you can create the pivot table, right? Pivot table will help you to analyze the data fast. ఒకవేళ మీ డేటాని ఫాస్ట్గా అనలైజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం పివట్ టేబుల్ని యూజ్ చేస్తాం. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, దెన్ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. సో గో టు లెట్ మీ కమ్ హియర్.
So whenever you are working on any pivot tables, so first you should know, I mean, you should ask questions to your data. So ఇక్కడ మన డేటా ఉంది. So let me know. So for example, we have a reasons, right? So I want to know the each reason sales. That's it, simple. So I want to know the each reason sales and number of orders generated in each region and the average sales in each region. So what I can do, I can do it quickly through pivot table. So this is very simple. See the reason, and I have my sales, and I have the orders. See, these are the number of total sales which I had, and so you can see, select here and go to value field settings, and you can see take count, then that will give the number of orders generated in each region. Again you add the sales to the values, and again select here and go to value field settings, again select your average, then you can see average sales. Anna? So this is how you can analyze your data fast. So again I can add so many things, Andy. So for example, let's say if I add category, so done. For each reason, for each category, I have my information. So or else I want to know for each segment. See, so I have my data for each segment splitted, right? So we can do so many things in pivot table. Again, let me come back here. Right, so let me add some more information here. So you have subcategory again. See, so I'll remove this one. Then based on this are, okay, let me remove this. So what you have, for each subcategory you have, each category you have subcategory, right? So based on this, again what you can do, you can see a chart, you can create these charts. So this is all. See, this is a simple thing you can do in Microsoft Excel, right? So these functionalities we'll see tomorrow. Okay. So how to identify the duplicates? Duplicates మన కాలంలో duplicates ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాటిని ఎలా హైలైట్ చేయాలి అనేది కూడా చూద్దాం రేపు. ఓకేనా? సో అలాగే విల్ సీ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద డేటా. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ tab in Microsoft Excel. We can do lot of cleaning work by using this data, right? So tomorrow we'll see. So any questions, doubts? So we look up అందరికి కన్ఫ్యూజ్ చేసేసానా చివర్లో? ఓకే, ఎస్. ఓకే, సో మనకి టైం పర్మిట్స్ అయితే ఇంకొకసారి రేపు కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం, రైట్? సో ఇదంతా మనం సెల్ లాక్ చేయడంలో ఉంటుందంతా. సో ఏదైనా డైనమిక్గా చేసేప్పుడు ఒక కాలం మీద వీలుకప్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ. సో మనం ఏం చేసాం ఇందాక, డైనమిక్గా చేయడానికి వచ్చాం, అవునా? సో వెన్ యూ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ డైనమిక్, యూ నీడ్ టు యూస్ అ మ్యాచ్ ఫంక్షన్. సో మ్యాచ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసినాడు విచ్ కాలమ్స్ మనం, ఏ సెల్స్ మనం లాక్ చేయాలి, రోస్ లాక్ చేయాలా, కాలమ్స్ లాక్ చేయాలి అనేది యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్.